హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు విలేజ్ వంటకాలు. ఒక మంచి రెసిపీతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చాం. ఇవాళ నేర్చుకోబోయే రెసిపీ మసాలా టమాటా గ్రేవీ కర్రీ. ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి. ఈ మసాలా కర్రీని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో నేర్చుకుందాం.
అంతేనండి, ఎంతో రుచికరమైన మసాలా టమాటో కర్రీ మీ అందరి కోసం. దీన్ని రోటీతో కానీ అన్నంతో కానీ తీసుకుంటే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మరి మీరు తప్పక ట్రై చేస్తారు కదూ. మళ్ళీ సరికొత్త వంటకంతో మేము ముందుకు వస్తాం. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే ఫ్రెండ్స్కి కానీ రిలేటివ్స్ కానీ షేర్ చేయండి.